שלום לכולם, שלום לכל המשפחה שלנו, יום שבת, 4:35, אנחנו החלטנו ככה בקבוצה הספונטנית כמו תמיד, לשתף פה את המדיטציה העולמית שעומדת להתחיל בעוד משהו כמו 10 דקות, עם לוריה לד וג'ייסון. אנחנו הולכים להתחבר פה שוב לשליחי אור מכל העולם. אנחנו נמצאים בימים ותקופה סופר עוצמתית, אמרנו את זה כבר כל כך הרבה פעמים, אבל באמת כל פעם אנחנו עולים מדרגה, מה שנקרא, רמת התדר במרחב היא סופר עוצמתית. אנחנו שליחי האור חווים גם את הדחיסות בממד הארצי. מי כמונו שליחי האור כל כך רגישים לזה שסוגרים אותנו, ובתודעה שלנו לרגע לוקחים לנו את החופש, ואני בטוח שכולכם חווים את התקופה הזאת בעוצמה. אנחנו תכף ננסה לשתף את המדיטציה העולמית פה בתוך השידור הזה, אם נצליח מצוין, ואם לא נצליח אנחנו נעלה פשוט את הקישור לקבוצה. אני כל כך מתרגש להיות פה איתכם, באמת הרבה זמן לא יצא לי להיות איתכם ככה אחד על אחד, אז קודם כל אני רוצה לשלוח מעומק הלב חיבוק והמון אהבה וחיזוק לכל המשפחה שלנו בתקופה הלא פשוטה הזאת. כל כך הרבה דברים קרו מאז שפה ככה הייתי איתכם בלייב בפעם האחרונה, זה היה לפני חודש וחצי. פעם האחרונה שבאמת רשמתי פה זה היה למפץ הגדול של שנת תשפ"א, והשנה הזאת היא באמת התחילה כבר שהכל רועד וגועש. אני מזמין את מי שכבר איתי, אני רואה שיש כבר הרבה חברים איתי באופן ספונטני, איזה כיף. אז מי שמרגיש, תשתפו את השידור הזה, שבאמת המדיטציה העולמית והתדר תגיע לכמה שיותר חברים במשפחה שלנו, במשפחת האור, שאם לומר את האמת, קצת שפופה בחודש האחרון, קצת מוטשת, זה בסדר, אפשר להגיד את הדברים, הרבה דברים השתנו גם בממדי עליון, הרבה מהאנרגיות, הרבה מהמשפחה הגלקטית שלנו שתומכת בנו בכל התהליך הזה, עשו שינוי טיים זון, שיצר הרבה תחושות של ניתוק אצל הרבה שליחי אור, של כאילו רגע אני פתאום לבד, אני לא מצליח אולי להתחבר כמו שהתחברתי עד היום. אז אני רוצה לגבי הנושא הזה קודם כל להרגיע את כולנו. היו שינויים באמת ברמת התדר, היו שינויים במיקומים, וקודם כל מי שמרגיש בשבועיים שלושה האחרונים קצת מנותק, ולא מצליח להתחבר לנשמה, להדרכות שלו, כל אחד איך שזה מרגיש לו לקרוא לזה, אני מזמין את כולנו פשוט לבקש, לפתוח את הלב, ולבקש ליצור את החיבור המחודש לנשמה, למשפחה הגלקטית, כי המיקומים הקוונטיים שלהם קצת השתנו במרחב, וממש הראו לי את זה לפני שבועיים שעליתי למעלה, שהאזורים או המימדים או המרחבים שהיינו מתחברים אליהם קצת השתנו, ופשוט צריך לבקש את החיבור המחודש לנשמה ולמשפחה הגלקטית שלנו, והחיבור יבוא ממקום מאוד מאוד עוצמתי. אני חייב להגיד לכם שאנחנו לא מרגישים את זה לפעמים, כי אנחנו נמצאים בתוך באמת הסחרחורת של המימד הארצי. אני אוריד פה את המוזיקה, אני גם לא יכול לראות את התגובות שלכם, אז אני מקווה שאתם שומעים ורואים טוב. אני אנסה שנייה להיכנס לקבוצה, באמת לראות אם אתם רואים ושומעים טוב. כן, אני רואה שמחוברת, יופי, מעולה. אני מזמין את כולנו ככה לקראת המדיטציה, להציף את פייסבוק בלבבות עם המון 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 אהבה, ומי שיכול ומרגיש אז גם לשתף. אז הייתי בנקודה של באמת המון שינויים, היו גם ברמת החיבור, ברמת התדר שלנו עם הממדים הגבוהים. אני מזמין את כולנו לבקש פשוט מהנשמה,
ליצור את החיבור המחודש, זה יקרה ברגע, אני חייב להגיד לכם, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו כולנו עברנו התפתחות, וואו, אי אפשר לתאר את זה, בגלל שלפעמים התודעה שלנו מסתחררת ונשאבת לתוך החור השחור של הממד הארצי, קשה לנו שנייה לצאת ממעוף הציפור ולראות באמת את הגדילה המדהימה שעשינו, כל אחד ברמה האישית וברמת התודעה הקולקטיבית. השינוי הוא מדהים, אתם מאוד עוצמתיים, אני מזמין בכלל כל אחד ואחד מאיתנו, במהלך היום לפעמים לעצור, אם אתם מרגישים את הדחיסות, לקחת נשימה עמוקה פנימה, ופשוט להתבונן על כל מה שקורה במרחב הארצי ממעוף הציפור, להיות בהתבוננות, זה מה שאני עשיתי בחודש וחצי האחרון, אני פשוט הייתי בהתבוננות עם המון שקט, על כל מה שקורה במרחב, אני חייב להגיד שבאמת היו הרבה דיונים ושאלות גם אליי וגם לחברים בקבוצה לגבי התקופה, מה נכון לעשות בממד הארצי, האם נכון להשתתף בהפגנות כאלה ואחרות או אם לא, אז אני רוצה להגיד לכם שבתפיסה שלי, מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם בסופו של דבר, מה הפעולה הזאת בממד הארצי גורמת לי להרגיש, אם איזושהי פעולה, ולא משנה כרגע מה שאתם עושים, גורמת לכם להרגיש ברמת תדר גבוהה יותר, תעשו אותה. ואם אתם עושים איזושהי פעולה, ואתם מרגישים שאתם נסחפים לאנרגיה, שאתם לא רוצים להיות שם, אז כנראה שאתם לא צריכים להיות בסיטואציה הזאת, או במצב הזה. השידור אמור להתחיל בעוד כ3 דקות, אני תכף אנסה להעלות את ג'ייסון ולוריה, שנראית באמת את המדיטציה פה, אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה ממש ממש חשובה ובוערת לדעתי בתקופה הזאת. אנחנו כולנו מוצפים בממד הארצי באין סוף אינפורמציות על מה קורה מתחת לפני השטח, הרשת מוצפת, ואני חייב להגיד לכם, אנחנו כולנו יודעים שמתערבל מתוך המידע, אנחנו כולנו מבינים שיש דברים מתחת לפני השטח, אבל מתערבל בתוך המידע הזה המון 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 פייק ניוז, ולגבי הנושא הזה אני רוצה לגעת בנקודה אחת. הרבה אנשים אומרים, הפייק ניוז יכול לגרום באמת לפחד ולהוריד את התדר, זה נכון. אבל לדעתי, החיפוש כל הזמן אחר המידע, או השאיבה של הפייק ניוז יכול לגרום למשהו הרבה יותר גרוע. לפעמים יש ברשת מידעים שהם נראים לנו על פניו פנטסטיים, הנה עוד רגע האור הולך לנצח, והנה קורים דברים כאלה ואחרים, ובהבנה שלי, דווקא המידעים האלה, של הנה עוד רגע האור הולך לנצח, או הנה עוד רגע, יכולים לגרום לירידת תדר של התודעה הקולקטיבית, יותר ממידע so called מפחיד. כי בהבנה שלי, אכזבה של שליחי האור מאיזושהי אמת שהם האמינו שעומדת להתרחש, היא הדבר שהכי מוריד תדר. גם אם משהו באמת עומד להתרחש, והוא לא קרה בטיים זון שאנחנו חשבנו שהוא עומד לקרות, הוא מאוד יכול להוריד לנו את רמת התדר, ולכן אני מזמין את כולנו, וזה גם עלה בתקשור העוצמתי של המפץ הגדול של שנת תשפ"א, מה שאנחנו נדרשים בתקופה הזאת, זה בעיקר להיות בכאן ועכשיו, להיות ברגע הזה. הסיטואציה שעלתה לי, שחשבתי באמת על הנושא הזה, זה הסרט מטריקס, אני בטוח שכולכם ראיתם, יש לכם כרגע את היכולת כמו לעשות הקפאה של כל מה שמתרחש בממד הארצי, ותנו במרחב הזה, תיצרו לעצמכם את מרווחי הזמן, את הגאפ הזה, ותרגישו שאתם לפרקים לפחות, מהלכים במרחב, מרחפים במרחב יותר נכון, נושמים עמוק ומפיצים את התדר העוצמתי שלכם, את האור שלכם, ואת האהבה האינסופית שלכם. באמת באמת תקופה שוואו, אנחנו לא תיארנו לעצמנו. אני חייב לספר לכם שאני בשנת 2017, שהייתי עולה לכנסים, הייתי מספר שממש ראיתי את זה, שנגיע לתקופה שהאנושות פשוט תפנה לשליחי האור, ואנחנו נצטרך פשוט להגיד, הנה אני פה, בואו אני אפיץ את האור.
אבל אני חייב לשתף ממקום אמיתי וכנה, שאנחנו גם אני וגם המון שליחי אור, לא תיארנו לעצמנו, שגם אנחנו נחבט ונשאב לפרקים לתוך הכאוס הזה בממד הארצי. ובעצם היתרון הגדול שיש לנו, לאנשים שעשו דרך, האנשים המוארים, זה לעשות את אותם פריים, או איזה פריז של המרחב, ולפרקים לעלות, להיזכר שכל מה שאנחנו חווים בממד הארצי הוא משחק, לקחת נשימה עמוקה, לחייך ולהתבונן ממעל הסיטואציה ולהתמיר אותה לאור. זה בעצם הקסם שיש לנו, שליחי האור, שליחי הכוכבים, איך שלא תקראו לזה, שעשינו כבר דרך ואנחנו נמצאים במצב של יכולת להתעורר. עלתה לי באמת דבר אחרון, עוד אנלוגיה לגבי הנושא הזה. אני ב-15 שנה האחרונות, לא יודע אם אי פעם שיתפתי את זה, אני מתעסק המון באומנויות לחימה, ואני חושב שהגל הזה, הדחיסות הזאת בממד הארצי שטפה את כולנו. ואם אני מקביל את זה באמת לאומן לחימה, היתרון של אותו אומן לחימה, זה לא לחטוף את המכה הראשונה או את ההפתעה, זה היכולת שלו להתאושש מהר, ולצאת מתוך הסיטואציה הזו, להתבונן עליה רגע מהצד, ואז לנהל את הסיטואציה ממקום אחר. וזה בדיוק היכולת שיש לנו, לכולנו, זה בסדר, בוא נגיד את זה, אנחנו חלקנו מותשים, חלקנו מיואשים, חטפנו מכה, התקופה הזאת נתנה לכולנו מכה, אם אני יחזור על אחד האמרות של אחד מהרמטכ"לים שלנו, חטפנו מכה קלה בכנף, אולי לא קלה, אבל לנו יש את היכולת כרגע, עם כל היכולות שאספנו לאורך השנים, עם כל התודעה המפותחת שלנו, אוקיי, נכבטנו לרגע, יש לנו את היכולת לקחת נשימה עמוקה, להתרומם מעבר לסיטואציה הזאת, ובאמת להתבונן ממעל ולהתמיר את כל מה שאנחנו רואים בממד הארצי לאור, זה התפקיד שלנו. אחד הקשיים שאנחנו חווים בתקופה הזאת, כי לא מספיק שאנחנו עד עכשיו וגם בימים אלה מנקים את הקרמות ובאמת את בפנוכו של הנשמה שלנו כבאמת להיות יותר זקים, אנחנו כל אחד וכל מי שצופה פה בשידור הזה, אנחנו גם מנקים דרכנו את התודעה הקולקטיבית, ואנחנו מתמירים את התודעה הקולקטיבית. אז לפני שאני תכף אנסה לשתף באמת את החברים מחול, ובואו נעלה קצת ביחד, עם כל שליחי האור מכל העולם את התדר, אני רוצה לשלוח לכם שוב חיזוק, ימים לא פשוטים לכולנו, אנחנו פה ביחד במרחב הזה, במרחבים נוספים, בואו נחזיק אחד את השני, אהבה אינסופית לכולכם מעומק הלב. In 10 minutes from now, at 10 o'clock sharp, we're going to be doing the meditation that we אז אנחנו הצטרפנו לשידור החי, חברים, המון אהבה, ויאללה, בואו נמריא ביחד.
הבנתי שהייתה בעיה עם השמה, אנחנו כבר עובדים לסדר את זה. Changes 24 to 48 hours in terms of global crime rates. So that's an idea that Lorie and I came up with together. It's something that I think is very important for us to keep in our minds. And after the meditation, maybe we can speak about how we'll do that. And moving forward, we can decide on dates and times and give this thing a shot. Because again, together, especially with all of you watching, together, we can make a very, very big change, a very big change. But we gotta be together when we do it. And 1 million is not a problem to reach. So that's what I have to say. Lorie, one more thing, I'm sorry, I forgot. After this live stream, after the meditation, I will be doing, as promised to everybody, because they've been asking me for a long time, a live Q&A regarding the pyramid code. I guess I'll stream it on, I'll try YouTube, Facebook, and Instagram. It didn't seem too difficult to do that, so let's figure around 10:30. Give me 5-minute leeway, so 10:35. I'll be live on the 3 platforms. I'll do my best to answer all questions live, and we'll take it from there. So if you do want to tune in, feel free to tune in on any of those platforms. And yes, Lorie, it's all yours. Go ahead, give us some light. I started crying when you were reading the Age of Love, because it's so real for us right now to be able to do this. I don't think there's ever been a time, at least in my life, where, you know, for humanity to be able to understand the power of their energy right now. So before we go into the meditation, first of all, I love you all so much. Every single one of you that are here taking time to sit with us. My whole heart is just bursting with so much love. So please know that I love you, I love you, I love you, I love you. I want to quickly describe the energetic body and the power that we have right now. We are coming together, like Jason said, with over 100 countries, probably more. I want you to visualize physical bodies, literally standing, sitting, laying, whatever they're doing right now, and their bodies are starting to turn on. They're starting to become like these lightsabers, okay? Your body's a lightsaber, like in Star Wars. And when you open up that 4th energy center, okay, your heart center, there is a huge pulse, a frequency that is so potent, it can literally destroy anything in its way, okay? So if you imagine anything that's happening, any corruption, any violence, anything that's happening on the earth plane in this now moment, and you intend for that energetic sword of light or beautiful frequency of light right from the 4th energy center going to wherever you are intending, in that now moment, it can literally bust through whatever lower consciousness, whatever lower frequency is there. And you think about all of the bodies that are doing this in one now moment, that's a huge amount of light. So when we close our eyes and sit in silence for 10 minutes, hopefully we'll have a timer. I'll peep every few minutes, but I'm sure we'll figure it out based on our feeling. You guys, with these 10 minutes, do this however feels most resonant to you. But remember that your body's energy, and there is literally an energetic pulse going from your body. And that energetic pulse is light, and that energetic pulse is love, and joy, and freedom, and expansion, and peace, and unity, right? Who cares what side you're on? We're coming together to do this. Mm-hmm. Intend that light to go out, throw it all over the place, and let's shift this entire human collective right now. In this now moment, we have the ability to do it. We have the ability to do it right now. That's why you're here. I wanna remind everybody of something very obvious. We just don't pay attention to it. When I move my hand, right, what's moving my hand? What's moving my arm? What's moving my arm is my brain. But what's making my brain send the signal to move my arm is my thought. And that's how powerful the power of thought really is. It's not some woo-woo thing that somebody came up with. It's something that you see in every second of every day. Everything that you do, the reason why your body moves the way it moves and makes decisions to move your arms and your legs and whatever you're doing is because it first started as a thought.
So the power of thought is very powerful. And just like it can move hands and legs and dictate speech, it can also change the world. And when we come together, we're a whole lot more powerful. Yep. The way you shift energy, right? So you imagine an entire human collective as one large energetic cloud. The way you shift an energetic cloud is through intention, which is thought, right? Intention and energy. So we are intending, where are we going to put we're intending to move our focus somewhere, and then we're going to use our energy to shift it. And that is literally how you create a completely new reality. That's how you create another now moment. Intention and energy, it's that simple. It's beautiful. And man, we're going to rock this planet right now. We're going to shift out of this freaking planet. And I'll tell you guys what, we're not the only people doing it. There are people all around the world that are doing their own meditations as well throughout the day. Some at 10 o'clock, some at 12, whatever time conversion it is. I know it can get confusing. So today's a special day. It's 10:10. If you look at 2020, that's also 10:10. That's what 20 is. So we're in a very powerful day today, energetically. It's very, very important. And we're doing good. We're doing well. Yes, we are. We're doing well. And by the way, before we begin, there's all kinds of higher dimensional light beings. There's angels, there's masters, there's fairies, there's dragons, there's so many higher dimensional beings that are with us right now in this now more intimate moment, working with us, cheering us on, loving us, and saying, you guys got this. Mm-hmm. So we are not alone. To start off the meditation, which will begin in a few seconds, the second the clock hits 10, I invite you all to close your eyes, keep them open. If you have frequency music in the back, feel free to do whatever suits you, whatever feels good for you. And to start it all off, I'm going to read the Age of Love excerpt one more time to help you visualize what it all is. So we hit 10 a.m. I will start in a few seconds. I love you all, and thank you again for joining us on this special day at this special time. Alrighty. The Age of Love. Imagine living in a world without time and space, without walls, without borders, without wars, without disease, without vaccines, without toxins, without drugs, and without doctors. A world without a false religion. A world without false rabbis, false priests, or any other corrupt religious leaders. A world without corrupt lawyers, judges, or politicians. A world of love, justice, and harmony. A world of happiness, wealth, eternal abundance, and equality. It is doable. It has already happened, and it will happen again. This is the Age of Love. I will now join all of you.
If you find yourself lost in any thoughts, just bring yourself back to your breath. Don't let your thoughts frustrate you. Just pay attention to your breath. And breathe into your stomach. It will help you focus on the present moment. For the last minute or so, feel free to kind of bring into your mind what you're most grateful for. It can be not only the good things that you consider good in your life, but the hardships as well, because the hardships were mostly responsible for bringing you to where you are today. Just take the next few seconds to see that clearly in your mind. And whenever you're ready, you can open your eyes.
We did it. I could have stayed in there a lot longer. I was like, are we coming out? Did he pull me out? I didn't know if you could pull this out or not. How do you feel? I was just shown so many amazing things. I had these angels. They were like, this is what we do all day long with you guys. And they were like, I was flying with these angels and they were like showing how there's just this huge amount of light, literally like showering like rain down on the human and on all the beings and just the entire planet. And like, this is what we do all day long with you guys. And it just made me smile because I was like, wow. Oh, and one more thing, the other piece, they told me, they said, go to the organizations and the people that you despise or hold anger and hatred for the most. And I was like, I knew exactly where I was going, right? I was like, oh yeah, I got those people. And they were like, love the hell out of them right now. And I was like, I love them. I was just pouring love and it just shifted. It was amazing. Yeah, that's 100% correct. The only way, contrary to, I would say, popular belief, to take the darkness out is not by adding more darkness, but by shedding that light. So it's not the hatred of the evil, it's the love, so they can't exist. Because like you always say, it's a game of frequency. And the channel that we're in dictates what we hear, what we see, and what we experience. So that's what I felt that we did over the past 10 minutes, which by the way worked beautifully. we changed the channel. And the more we change the channel, I felt the earth as a consciousness, as a being, just soaking in the light. She was like, oh, yes. She could feel it. She was so like, she was just soaking it in. It was beautiful. It was awesome. Yeah. Okay, so listen, we must do this again. We are going to do this again. We will do this again. Let's, I guess, to be determined on the date, but we'll keep the event open. For anybody that's already a part of it, you will be getting notifications for when we'll do this again. And for whoever is not a part of it yet, feel free to share. טוב, אני מקווה שכולכם חזרתם לפה אחרי באמת 10 דקות מאוד עוצמתיות, עם חיבור מאוד עוצמתי לאחים שלנו, בכל הכדור הזה, כל שליחי האור. אני רוצה לקראת סיום באמת להודות קודם כל לג'ייסון ולורי באמת על הקריאה הזאת, לעשות את המדיטציה בימים שרבים מאיתנו קצת שפופים. אני רוצה לקראת סיום להזכיר לכולנו, זה בסדר לפעמים להרגיש קצת מותשים וקצת שפופים, אבל לנו יש את היכולת כמו עוף החול להתרומם, להתבונן על כל מה שקורה בממד הארצי ולהתמיר את כל מה שקורה פה, את כל התודעה הישנה הזאת לאור ואהבה. זה התפקיד שבחרנו כולנו לעשות בתקופה המשוגעת הזאת. אז באמת שוב המון אהבה, אני פותח את הלב, שולח לכולכם חיבוק, אני אוהב את כולכם, תהיו חזקים, הולכת להיות שנה עם המון גילויים ושינויים, הולכת להיות לנו שנה מדהימה, תזכרו מדי פעם לעצור, לנשום, לעשות פריז לממד הארצי, לפרוס את הכנפיים ולהתרומם למעלה, להתבונן על כל המשחק הזה מנקודת מבט גבוהה, ואם צריך פה ושם להתמיר אזורים שעדיין חשוכים לאור ואהבה. אני אסף אלמוג, נותן לכם חיבוק ענקי, אוהב אתכם, להתראות.